Hello everyone, I hope you are all fine and welcome to the first lesson concerning baccalaureate students, which is expressing condition. مرحبا بكم في أول درس لطلبة البكالوريا واللي هو الشرط. Before starting dealing with this lesson, let's first of all present our units. خلينا أول حاجة نعرفه بالوحدة تاعنا. So the first unit is entitled ill-gotten gains never prosper, which means مال الحرام لا يدوم. إذا حكينا على مال الحرام يجيب سبب واحد واللي هو الفساد اللي نقوله له en anglais corruption. So if you want to explain more راح نقوله باللي ill-gotten gains never prosper ولا معناها باللي مال الحرام لا يدوم ومال الحرام يجي من الكوربشن اللي هو الفساد. الكوربشن أو الفساد يجي because of unethical behaviors اللي هما الأخلاق السيئة. So what have we said? قلنا باللي ill-gotten gains never prosper معناها مال الحرام لا يدوم ومال الحرام قلنا يجي من الكوربشن اللي هو الفساد والفساد يجي من unethical behaviors اللي هما الأخلاق السيئة. So let's give many examples concerning unethical behaviors. خلينا نمدوا شوي أمثلة على unethical behaviors. First of all, you should know that the behaviors that we are talking about are ethics in business. رانا نحكيو على الأخلاق في العمل. يعني مانيش حنديروا الأخلاق en soi-même. So unethical behaviors in business include bribery اللي هي الرشوة, include nepotism اللي هي المعرفة أو باللغة العربية نقول لها محاباة الأقارب, include smuggling اللي هو التهريب, embezzlement اللي هو الاختلاس, etc. The opposite of unethical behaviors is ethical behaviors. والethical behaviors هما الأخلاق الحسنة. Of course in business, for example, loyalty, for example fairness, loyalty اللي هي الولاء, fairness اللي هي النزاهة, for example justice اللي هي العدل, etc. We can find also transparency اللي هي الشفافية, etc. So here as you can see, ill-gotten gains never prosper قلناها معناها مال الحرام لا يدوم because of corruption اللي هي نتيجة unethical behaviors اللي هم الأخلاق السيئة like bribery رشوة, cheating الغش, embezzlement الاختلاس, nepotism المعرفة, smuggling التهريب, money laundering هي غسيل الأموال. Ethical behaviors اللي هما عكس the opposite of unethical behaviors include probity اللي هي الاستقامة, loyalty الولاء, justice العدل, fairness النزاهة, transparency الشفافية. والethics اللي أنا نحكي عليهم كامل سواء ethical behaviors or unethical behaviors راهم كامل in business. Now let's start dealing with our lesson. نبدأ دوكا في الدرس تاعنا واللي هو expressing condition. By the way, ناس بزاف اللي يجي هذا الدرس صعيب مع انه ما فيه والو. It's a very simple lesson and today God willing with a very simplified explanation you will understand it you all. إن شاء الله اليوم بإذن الله واحد ما يقعد عنده un problem مع expressing condition. Let's start with a small example. For example, when I say if you study hard, you will succeed. This is a full sentence which expresses condition. هذه جملة كاملة اللي تحكي لنا على الشرط. Now let's combine this sentence into parts. خلينا نشرح ذوك نقسم هذه الجملة إلى أجزاء. Before that, let's explain this sentence. خلينا نشرح هذه الجملة وبالعامية en plus. If هي وش معناها هي كون. You study hard تقرأ بجد كما نقول. You will succeed رايح تنجح. إن شاء الله نجح لكم كامل يا رب. رايح تنجح. Now إذا هزينا الجملة هذه برك كنت أقرأ رايح تنجح. Let's combine this sentence into parts. خلينا نقسمو هذه الجملة. كون هي وش هي أداة شرط. En anglais نسميها link word. تقرأ هي شرط. En anglais نسميوه conditional clause. ولا نقدر نقول له condition or subordinate clause as you want. الجملة اللي بعدها رايح تنجح. You will succeed. هذه وش هي النتيجة. النتيجة en anglais هي result clause. بس full stop.
هذه هي the first form of condition. The condition we have two forms. This is the first form. Simply link word نزيدو لها conditional clause ونزيدو لها الشرط comma then result clause then full stop. Please pay attention to punctuations. دايما ديروا حسابكم العلامات الترقيم puisque عليهم une note في الباك. So if we put link word plus conditional clause, always we put comma then result clause then full stop. This is the first form. هذا وش كاين في الصيغة تاع الconditional. نروحو نشوفو دوكا the second form. If for example I say you will succeed if you study hard. You will succeed. رايح تنجح. هذه وش نحي نتيجة result clause plus if هي link word أداة شرط كون رايح تنجح كون تقرأ اللي هي الcondition plus full stop. Simply هذا وش كاين. This is the second form. So we said in order to express condition we have two forms. عندنا زوج أشكال إذا زوج صيغ إذا حبينا نحكيو على الشرط. So we can start with link word plus conditional clause plus comma plus result clause plus full stop, or we can start with result clause نقدروا نبداو بالنتيجة plus link word plus condition plus full stop. وهنا ما نديروش الكاما. إذا بدينا بلينك word plus conditional clause نديرو كاما plus result clause plus full stop. أني نبازي عليها بيسك عندها une note في الباك. If we start with the result clause plus link word plus condition plus full stop, we don't put comma. And by the way, each sentence in English starts with capital letters and finishes with full stop. دايما الجملة en anglais تبدأ بماجسكول وتخلص avec un point. هذا مكان. This is concerning the form of conditional. هذا وش كاين فيها. So till now we talked about the forms of condition. هدرنا على الصيغ اللي يجي عليها الشرط and we talked about the punctuation and so on. وعرفنا باللي the sentence that expresses condition is composed of link word plus conditional clause plus result clause. Now let's move on details. دوكا ندخلو شويه لديتاي. Link word we used to use if. حنا كنا من قبل جينيرالمون نخدمو ب if. نقولو for example if you study hard you will succeed. Now we will learn other new 6 link words حنتعلمو 6 وحدين اخرين جداد اللي عندهم probably the same meaning of if. عندهم تقريبا نفس المعنى. وشني في نفس الخدمه في بلاصه if نحطو واحده من هذا. provided that عندهم نفس المعنى اللي هو بشرط. For example providing that you study hard you will succeed. كما نقولو بالدرجه كون هذه هي providing that و provided that. كون تقرا مليح رايح تنجح. only if و but only if معناها فقط إذا. بالدرجة هي just كون. for example only if you study hard you will succeed. just كون تقرا بجد رايح تنجح. so long as long as معناها طالما. كما نقولوا بالدرجة بما أنك تقرا مليح رايح تنجح. so long as you study hard you will succeed. هذا وش كاين في link word. عندنا 6 هذو 6 new link words اللي رايحين نديروهم في بلاصة الإف. هذا مكان. Then we will talk about the conditional clause و result clause. نحكيو على الجملة اللي تكون كاينة تاع السبب والجملة اللي كاينة تاع النتيجة. بما أننا قلنا clause معناها رانا نحكيو على sentence. والsentence وش معناها هي جملة. Sentence in English is composed of subjects اللي هو الفاعل plus verb plus objects. زيد فعل زيد الobject هو المفعول ولا the rest of the sentence ولا بقية الجملة. subject is clear object is clear. راح نحكيو دوكا غير على الverb. كنحكيو على الverb معناها نحكيو على الverb sense of the verb in the conditional clause و in the result clause. كيفاه راح نصرفوا الفعل في الشرط وكيف راح نصرفوا الفعل في النتيجة. نعاودو نرجعوا للمثال تاعنا الاول خلاص هذاك اللي بالدرجة السهل طول غير تفكروا برك تقدروا تتفكروا به الكونديشن. قلنا كون تقرا رايح تنجح. هذه تقرا قلنا هي الكونديشنال كلاس. شوفوا تقرا بالدرجة تقرا وتاخذك معناها دوكا نحكيو على الحاضر. الحاضر البسيط بالانجلي هو simple present. معناها the verb in the conditional clause is conjugated in the simple present. هذا وش كاين الفعل في الشرط نصرفوه في الحاضر. نروحوا هذه هي الريزلت كلاس. هذه هي النتيجة.
أك رايح تنجح، أك رايح وقتها في المستقبل. يعني نحكيو على simple future، هذا ما كان معناها the verb in the result clause is conjugated in the simple future. يعني كتبتها هنا قلنا link word plus subordinate clause or conditional clause. The verb is conjugated in simple present. وفي result clause the verb is conjugated in the simple future. دوكا خلينا نعرفو simple present كيفاه رايحين نكونجيجيو الفعل في simple present and how do we conjugate the verb in the simple future. simply نبداو مع simple present بالحاضر اللي نديروه وين في الكونديشنال كلاوز في الشرط with شي معناها هي للإنسان، هي هو للشخص، it's هي والله هو للأشياء. هنا واش نديرو stem plus s، هذه هي القاعدة stem plus s with lesser pronouns I أنا you أنت وأنت وأنتما تاع المخاطب singular and plural we هي نحن they هم. هنا just stem. وشنو هو stem؟ we know that verb in English is in the infinitive is composed of two words. الفعل في غير المصرف الأنجلي فيه زوج كلمات هما to، دايما نلقاوها to ونلقاو تبالها حاجة for example study يدرس to study. The verb in the stem is verb in the infinitive without to. نهزو الفعل في الانفينيتيف نحيولو to معناتها تقعد لنا study مع الشي واللي هو الات كنا نزيدولو s for example she studies he studies it studies. مع ال I you we they just the stem نقولو I study you study they study we study. نروحو دوك للsimple future اللي هو المستقبل البسيط اللي نخدمو به وين في الريزلت، نخدمو به في النتيجة. For me the simple future is the easiest verb tense. بالنسبة لي هو أسهل وقت. علاه لأنه the rule is the same for all the personal pronouns. القاعدة تقعد نفسها مع كل الضمائر ومع كل الأفعال واللي هي will plus stem. will هذه تقعد ستاندرد. For example I will نزدو لها stem. stem هنا وش قلنا هو الverb in the infinitive without to. For example the verb to succeed. the verb to succeed نجح. وش نديرو باه نهزو stem؟ we remove to and we leave succeed. هذا هو stem. في الفيوتشر وش نزيدو للستام نزيدو will. For example I will succeed you will succeed they will succeed etc. يعني هنا احنا وش قلنا نعاودو القاعدة اللي قلنا link word هي providing that. For example خلينا ناخذ providing that وش نديرو نحطو دوكا الكونديشنال كلاوز الشرط وش فيه subject و verb و objects. subject هو احنا نحوسو نقولو كون تقرأ أك رايح تنجح، كون هي providing that تنجح تقرأ أنت you study the verb to study نديرو في simple present مع you just stem. you نديرو كما you will succeed كنت تقرأ رايح تنجح إن شاء الله. وبما أننا اليوم حكينا بزاف على النجاح نقولوا إن شاء الله يا ربي ينجح كل واحد. اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد وارزقنا القيمة في درجات العلم. اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا من أمرنا ونعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله يا رب يوفق كل واحد لما يحبه ويرضاه. So that's all for today. I hope that you enjoy the explanation. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقة الشرح. Any questions, any suggestions, أي أسئلة أو اقتراحات leave it in comments خليوها لي في التعليقات. وأي واحد ما فهمش أي حاجة يجيني في الباج انستغرام motivated السجدة عند هبة. ما تنساوش تحلوا training series أو السلسلة التمارين نخليها لكم إن شاء الله على هذا الدرس ومام الريزومي تاع هذا الدرس. So thanks for watching and leave you in the safety of God. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so